real friends. Enjoy, preserve. Bruce, Miss Bolivia speaking. Good morning, everyone. We want to begin with a phrase. Enjoy, preserve, and stay in South America! Well, as you know, we're all Latinas, so we have like the flavor. I want to introduce you to our large land. We are a very privileged part of this world because we have the Amazonas that is is the main part of air producer. So we're so blessed to have all these lands, and because of that, we were talking all together, and we get to one point: is that the deforestation is the main problem in our continent, because in every part of our countries there's so many regions that are being devastated because of that. So I want to invite you all to hear maybe one of the places that we can invite you to visit in our countries. Do you need to speak in Spanish? You can translate. So no, I can. We're gonna have like this dynamic. We're going to speak in Spanish, and we're going the ones that can speak in English are going to translate. So let's start. We're gonna start explaining the project. Then we're gonna share the places we want to share with you in our countries, and let's start. Bueno, hablando entre todas, tuvimos la idea de crear una empresa de ecoturismo que incluya a toda Sudamérica, con el objetivo de promover el cuidado. So the idea that we have is to create, I don't know the word. A business, thank you. A business of ecotourism, where you can promote the care and the preservation, the protection of the environment, because we are very rich in that part. And all the You can go ahead with the Spanish because some of them can speak in Spanish. yeah, it's okay. Okay. So, Quedamos en protección y la valoración del ecosistema degradado en cada país, ¿verdad? Implementando, lo que nosotros queremos implementar es el turismo vivencial, que la gente que vaya a visitar nuestros países pueda convivir con la gente sin tener que degradar el lugar, o sea, más bien es ir a visitar ya a la gente que vive en ese lugar y conocer su cultura, sus tradiciones, más bien ya sería consumir ya lo que ellos cultivan sin tener que hacer sin tener que degradar cosas. También aprender a convivir con los animales de la zona y hacer también lo que sería el turismo cultural y también el turismo de aventura, ya que nuestro país es rico en montañas, en lagos. También queremos implementar lo que sería el turismo de aventura. También following her idea about the benefits of ecotourism, we've come up with different benefits of this project, which we think it's very important because
in some way, it will generate jobs for people in the communities where the project is going to be done. And one of also the benefits of this is all the gains, all the money that will be taken from the activity, from all the tourists that will visit there, it will be given to a percentage will be given to preserve the natural heritage of that area. 1% of all the gains will be given to that. And also, one of the main activities to offer to the tourists will actually be able to have contact with nature. And with doing that, we will in some way touch the tourist heart, because that's the main priority of this project. And the vision that we have is that the tourist will raise his or her voice to the world and explain his or her experience about how they're living in the communities of all the countries that we have. We have so many. So that's the main idea of this. So we will explain more benefits of this project. Otro de los beneficios que planteamos acerca de este proyecto no es solamente el recaudar para la empresa, sino también de ese dinero que podamos recaudar de la empresa sea destinado un porcentaje no solamente al cuidado del medio ambiente, sino también para la preservación del mismo. Creo que es lo más importante. Saber que los turistas, aparte de abonar, digamos, el dinero, que sepan que ese dinero que ellos lo están dando sea realmente para una donación. El principal problema que tenemos todos los países es la deforestación. ¿Sí? Entonces queremos concientizar a plantar árboles, porque tras la deforestación tenemos inundaciones, tenemos la pérdida de químicos que nos afectan en el cambio climático. Entonces este es el punto principal para nosotros, la deforestación y crear conciencia sobre ello. Sí, como dijo mi compañera Regina, la deforestación es el principal problema, ya que si no tenemos árboles, no tenemos ese tipo de manera de generar el agua, no vamos a poder tener vida, porque sin agua no hay vida, no se crean, no puedes regar los sembríos para tener comida, los animales no tienen que comer, todo sería una pérdida para todo el planeta y ya no sería verde. En este caso, en Perú, ese es el principal problema. No tenemos agua para los cultivos, que es la máxima producción de dinero. Es la máxima producción de dinero para el Perú, es la agricultura. Entonces, si no hay agua, no hay nada para nosotros. Para mí sería el respeto hacia la madre tierra que debemos tenerle, porque no es solamente hablar del agua, no es solamente de hablar de los árboles, de la deforestación, sino también de los animales, sino también de los animales que están siendo que están en peligro de extinción por este problema del cambio climático. Yo realmente en mi país, en Venezuela, yo los invitaría a que fueran y conocieran lo que son los desiertos, los médanos de cobre, la cascada más alta de toda Latinoamérica, que es en Salto Ángel. Los invitaría a que también conocieran también tenemos en Mérida, tenemos las nieves, el nevado en las montañas, y también estamos conectados con el Amazonas entre Brasil y Colombia. Realmente es lo que yo pienso, tener respeto a nuestra madre tierra. Y para mí sería, por eso es que mi logo siempre va a ser "We have to talk less and do more for our planet". Porque cada persona tiene que tomar conciencia y también repensar de lo que hay que hacer y el impacto que le estamos creando al medio ambiente. Hello, em Brasil a gente sofre grandes problemas ambientais, principalmente na Mata Atlântica e na Mata Amazônica, onde a gente enfrenta problemas no meio ambiente, desmatamento, a biodiversidade, tudo que vem acontecendo no Brasil está ligado a isso.
país está voltado para projetos que busquem. Sorry, em português. En Brasil tenemos muchos problemas con la mata atlántica y el Amazonas, que son las principales matas de su país, bueno, y del planeta. Sufrimos el problema más grande con la extinción de las especies y del ecosistema. En Brasil se buscan proyectos En Brasil se buscan proyectos que están enfocados para el ecoturismo, para la preservación y que tomen conciencia ecológica sobre lo que está pasando. El contacto natural. Gracias. I want to finish. We have some other ideas with Colombia, but I want to say also that the project, the main purpose of the project that we've been talking about, has to do with the tourists touching their hearts when they live the experience, when they touch nature, and they actually are able to live different experiences in all of our countries in South America, because we're rich in so many areas. And other than that, also use social media to promote to the world about their experience. That way we can share to the whole world that our continent, South America, that the only risk it can be is that you might want to stay there and live forever. So all the countries in South America are rich in culture, in nature. So I wanna invite you to visit all the places in nature that you can share with the nature and enjoy, because we have many problems, and we have to do something about the pollution, about the contamination, and of course we have to work together to preserve many of these places. So I think this is the end, and we want to say something to you. So Philippines ba? Tapos na? okay, well, I'm going to explain you this. This is the slogan for Colombia that we have for the tourism. But I think that not only Colombia deserves to have it, so I donate the slogan to all of us. So it's now like South America's slogan, and we want to say it first in Spanish, and then we're going to do it in English. All of us, we're going to do it in English, first in Spanish, and then in English. So, 1, 2, 3. El único riesgo es que te quieras quedar. And now in English. The only